Welcome. We're so glad that you're here joining us this evening. There is a link in the chat as you come in. Please fill that out for us. We are recording starting now, and we're going to go ahead and get started. Ms. Work. Bienvenidos a la Noche de Padres. Por favor, llenen el formulario que está en el enlace. Hay un enlace en el cuarto de chat. Por favor, llénenlo y vamos a empezar muy pronto. So our agenda for tonight, and we are recording. Welcome as you come in. There is a link in the chat, so be sure to fill that out for us. Mr. Hoffman is manning the chat for us. This is our agenda for tonight. We are going to be recording, and all of the links that we go over tonight will be live on our website tomorrow. Let me also just start with, there was an announcement made late in the day, so if you haven't had the chance to check your email yet, all of our courses will be remote tomorrow. So we will run our regular Friday bell schedule, but all of our courses will be remote tomorrow. Bienvenidos, estamos grabando esta agenda y esta Noche de Padres tiene esta agenda que está en el enlace ahorita. Por favor, llenen el enlace en cuanto están llegando. Si estamos grabando toda esta Noche de Padres. Una nota especial, si no han recibido el correo electrónico, mañana todas las clases serán remoto por el causa del hielo y el frío. Vamos a tener todo remoto. No va a haber clases en presencia. Awesome. Thank you so much, Ms. Work. We're going to go ahead and get started. My name is Miss Underwood. I'm Tammy Underwood. I am the very proud campus principal here at Sci-Tech High School. Our team is here with us, and you can see their pictures, but you can't see yours. And so we are going to be recording this, and I'm going to ask my team to introduce themselves. Ms. Work, would you start? Sí, yo soy la señora Work, Emily Work, y soy la manejadora de operaciones del campo. Ms. Besser? Hi, good evening. My name is Lauren Besser. I am the assistant principal for 11th and 12th grade. Buenas noches, soy Ms. Besser, soy la subdirectora para estudiantes en grados 11 y 12. Thank you. Mr. Hoffman? Hi, I'm Charles Hoffman. I'm the grade 9 and grade 10 assistant principal. Thank you. Mr. Stewart? Hi, my name is Derek Stewart. I'm the IB coordinator and college and career coordinator. Look forward to talking with you later tonight. Thank you, Mr. Stewart. Ms. Holtz? I'm Ms. Holtz. I am the crisis counselor on campus at Sci-Tech High School. Soy la señora Holtz. Soy la consejera de Sci-Tech High School. Thank you, Ms. Holtz. Ms. Harris? Hi, I'm Mandy Harris. I am the literacy coordinator here at Sci-Tech High School. Soy Ms. Harris, la directora del inglés aquí. Thank you so much. Again, if you're just now joining us, be sure that you check the chat link. There is a link there for you to sign in for us and ask us any questions. This is also a link here. These links will go live tomorrow. We just did our introductions, and we are, again, so happy to have you here. We want to go ahead. Yeah. Estamos empezando con esta Noche de Padres. Si apenas nos está acompañando, por favor, llenen el formulario en el chat. En el enlace. Thank you, Ms. Work. So we want to be sure that we are constantly communicating with you. And one of the best ways for us to do that is with the Remind. And so with Remind, you get a text right to your phone from the school. And this is one way to stay connected. So if you are with us in the Zoom right now, you can take out your phone and take a picture of the screen. And again, these slides will all go live on our website tomorrow. Un modo de comunicarse con nosotros es con Remind. Es una aplicación que puede
conectarse con nosotros, depende en el grado en que está su estudiante. Si tienen teléfono, por favor, tomen una foto de esto para que puedan mandar un texto a ese número cuando quieran comunicarse. Thank you, Ms. Work. We also want to be sure that you're completely informed in all of the good things that we are doing here, both on campus and remotely. So there is also a link to the Raven Review newsletter. And again, this link will go live tomorrow. También otro modo para tener informada con nosotros es el cartero de Raven Review, y ahí está el enlace para que se pueda informar vía el enlace. Todo esto se va a ir en vivo empezando mañana. And again, welcome to those of you. We can hear you coming in. We can't see you, but we can hear you coming in, and we're so glad that you're here with us. There's a link in the chat for you to fill out a form and ask us any questions if you like. Si nos está acompañando, por favor, vayan al chat y llenen el formulario que está en el enlace. We want to take a moment to visit with you about attendance and about how important attendance is. So I want to go over this slide with you. All of our scholars are expected to be present and engaged in their learning Monday through Friday, whether they choose to come on campus or whether they're learning from home. Primeramente queremos revisar la asistencia de los escolares. Todos los escolares se esperan de que estén aquí lunes a viernes, que estén o en remoto o en presencia, y que lleguen a las clases a tiempo y estén enganchados con todas las clases a toda hora. The state of Texas mandates that our scholars not only pass their classes, but they have to attend all of their classes 90% of the time in order to get credit for that class. El estado de Texas requiere de que todos los estudiantes estén en asistencia 90% del tiempo para que puedan acumular horas de crédito. If they don't attend 90% of the time, they have to give back that time to the school, or they have to retake the class. Si no están en presencia en 90% del tiempo, entonces tienen que reponer las horas o dar esos créditos, entregar esos créditos a que no los acumulen. So whether you choose to participate in school from home or you choose to participate from school at school, we just want to make sure that everybody is present and engaged and completing all of their assignments for all of their teachers. Si está participando en remoto o en persona, el 90% de asistencia es requerido por ley. Y durante ese tiempo debe estar presente, debe estar enganchado en la clase y haciendo el tiempo, 9% del tiempo, para que en orden para acumular los créditos para graduar. So in order to graduate, you have to meet certain criteria in high school. And one of those things is, like we just discussed, it's your attendance and your grades, right? So TEA requires that attendance plus grades is what gets you your credit, and that gets you toward graduation. La criteria que pone la Agencia de Texas de Educación requiere de que entre la asistencia y los grados, eso es lo que le acumula los créditos, y los números de créditos para poder graduar tienen que ser vía esos dos requisitos. So this is just a really quick slide with a lot of information on it. Again, these slides will be online and you can look at them in a little bit more detail later, or you can email me and I'm happy to go through this information with you. But we do have to earn 26 credits in order to graduate with an endorsement in the state of Texas. Para poder graduar en el estado de Texas tiene que acumular 26 créditos. Aquí en esa tableta se demuestra
cuáles créditos se necesitan para gradar. Esos son los requisitos y si es mucha información, van a estar en vivo mañana, estas tabletas, o le puede llamar a la directora, a Miss Tammy Underwood. So speaking of graduation, we have set the time and the date for graduation. It is Friday, May 28th at 6 p.m. The state has just come out with some new information on graduation as far as it relates to COVID-19. And so Mr. Abbott and I have a meeting about that next week, and we will be rolling that information out to you very soon. La graduación de este año tomará lugar el 28 de mayo. Es un viernes a las 6 de la noche. Más información se le va a presentar después de la semana que entra, porque Ms. Underwood y el superintendente de las escuelas van a tener una junta para darles más información. What we do want you to know is that graduation is so important, and we want to honor you. And so however we're allowed to do that, please know that we are working hard toward having that graduation be in person this year in a safe way. That is our goal, is to have an in-person graduation in a safe way. And so that takes a lot of planning, but that is 100% our goal. Sí, la meta que tenemos este año es para poder tener la graduación en vivo, en presencia. Depende en la pandemia y los requisitos que ponen de la pandemia. Vamos a seguir tratando de tener la meta de tener esta graduación en vivo. So at this time, we're going to go over information on classes that you can take next year. And so I'm hoping that we have some of our current 8th graders, our rising freshmen, in the room with us right now. Again, for those of you who are just now joining us, welcome. There is a link in the chat. Mr. Hoffman is manning our chat. There's a link in the chat for you to sign in for us. Esta tableta que se presenta es para los estudiantes que están corriente en el 8º y serán del 9º el año que viene. Estos son los créditos que necesitan o las clases que pueden tomar el año que entra. Por favor, llenen el enlace que está en el chat para que sepamos que están presentes esta noche. We have a 7-period day schedule this year, but we're going to change that for next year. We're going to go back to our 8-period block schedule. So you'll have 4 periods on one day, and you'll have your other 4 periods on the opposing day. So we'll run an 8-period block schedule next year. Presentemente tenemos los cursos de 7 este año. Pero el año que viene pensamos volver a tomar el sistema de los bloques, que cada día son 4 cursos y al siguiente día son los otros 4 cursos. Y ese es el plan para el año que entra. So for those of you who are our rising freshmen, we are also planning on having a freshman orientation toward the end of the summer. And so just watch for information from us regarding that freshman orientation. Los que están en el octavo ahorita y que serán del 9º el próximo año, por favor estén al corriente porque se les va a presentar una orientación al último del verano. For our current 9th graders who are our rising sophomores, this right here is a list of your course choices for next year. And so you can look over these. We will be rolling out these course choices through our advisory, and we'll start that the first week of March. Esta tableta presenta los cursos que se le van a ofrecer a los del 9º año que están ahorita, que serán del 10º año para el año que entra. Y son los que se les van a presentar, van a darles las oportunidades el 1 de marzo.
For our rising juniors or current 10th graders, this is where you really get a chance to make some awesome choices. Mr. Stewart is going to talk to us in just a few minutes about some options and some really good information on International Baccalaureate. We do pride ourselves in our International Baccalaureate programming. That is truly, I've worked in a lot of high schools, several high schools, and I can tell you that International Baccalaureate is the highest bar for advanced academics. Para los de corriente que están en el 10º año, que van a ser de los 11 el año que entra, estos son los cursos que se presentan para el año que entra. En unos momentos, el coordinador Derek Stewart les dará una presentación del Bachillerato Internacional. Es un programa que es excelentísimo y tenemos mucho orgullo de poder presentarles con esta oportunidad de ese curso de Bachillerato Internacional. Es de lo máximo. Some of the classes here are, they have to absolutely happen. Like biology is tied to a STAR test, and US history also tied to a STAR test. But when you're a junior, you get to make the choice on whether you're going to take regular on-level biology or International Baccalaureate biology. And then within International Baccalaureate biology, you also have two choices. So you could take the standard level or you could take the higher level. Hay dos de estos cursos que se conectan con el examen STAR cuando son del año del 11. Tienen la oportunidad en biología de tomar la biología regular o biología internacional, de bachillerato internacional, y esa tiene oportunidad de tomar uno de dos, del nivel estándar o el nivel alto, avanzado. Thanks. And I just want to pause for just a second because we are hearing some more people come in. We want to welcome you. This is being recorded. We will post this on our website tomorrow and all of the links will be live so you won't miss anything. A los que acaban de juntarse con nosotros, bienvenidos. Por favor, llenen el formulario que está en el chat para que sepamos que nos acompañó hoy. Y todo esto se está grabando y estará en vivo mañana. And finally, our rising seniors who are our current 11th graders, this is a list of your course options for next year. So again, Mr. Stewart will address us in just a few minutes more about International Baccalaureate, but you here, by the time you're a senior, have an opportunity for a lot more options, especially with your electives and your IB courses. And so this here is just a visual for you to be able to see what your options are. Para los estudiantes que están en el corriente en el 11 año, que van a ser para graduar el año que entra, estos son los cursos que se les ofrecen para el año que entra. Ahorita, en algunos minutos, el coordinador Stewart les va a dar más información del bachillerato internacional, especialmente tocante los selectivos que tienen más selectivos en este nivel. So our timeline to roll out our course choices for next year will be starting Monday, March 1st. We'll be going into the advisory classes and talking to our scholars a little bit more in depth about their options and their choices. And then that for the next 2 weeks, they'll have an opportunity to choose their classes. In order to promote safety and not handing around paper, we're going to do this through a Google form. Empezando el lunes, el 1 de marzo, se les entregará vía las clases de advisory unos formularios para que puedan escoger los cursos para el año que entra y para prevenir alguna contaminación o tener a todos en salud. Vamos a hacer todo esto por correo electrónico o formas de Google. And at this time, I'm going to hand it over to Mr. Stewart. Mr. Stewart is going to be supported by Ms. Harris, who will be translating for him.
A este momento se le vamos a presentar al coordinador de Bachillerato Internacional, Mr. Derek Stewart, y lo va a acompañar Ms. Mandy Harris, que le va a traducir esta presentación para él. Hi, good evening, everyone. So we're going to be talking about the Diploma Program, which is the program, the IB program that we have at Sci-Tech High. And it is for 11th and 12th grade students. So even if you're a 9th or 10th grader, or even 8th grader coming in next year as a 9th grader, you can pay attention and see what options will be available for you junior and senior year. Que vamos a hablar del programa IB. Es un programa para los que en grado 11 y 12, pero los que están en grado 9 y 10 pueden poner atención para ver lo que está disponible en los grados 11 y 10. So IB is actually an international program. It's worldwide. It is a rigorous college prep program, and it's in more than 2,000 schools with 143 countries. So it's all over the world in all the different types of programs that they offer. Bienvenidos a los que entran ahora. También lo que dijo Mr. Stewart es, IB es un programa reconocido en todo el mundo. Es muy riguroso y que ofrece una educación de un alto nivel en más que 2,000 colegios en muchos países. So like I said, it is a college prep. So it is recognized by many of the colleges and universities worldwide. Go ahead, Ms. Harris. El objetivo de este programa es para prepararse para la universidad, entonces es reconocido en muchas universidades en todo el mundo. And it's a holistic, comprehensive program to where we're not just focusing on teaching the subjects, but we're focusing on teaching the whole student. No solo nos enfocamos en solo una clase, enfocamos en enseñando todo el alumno. And as Ms. Underwood previously said, it is one of the best college prep classes where you can earn a lot of college credits, possibly. Es uno de los mejores programas de preparación de la universidad en el mundo y también pueden ganar crédito de las universidades. And we will touch more on the college credits near the end. También vamos a hablar más de los créditos de la universidad al final. So why IB? IB, it's free at Sci-Tech High School. We offer it for free, and it really prepares students for many various types of studies that they may do in college. And it also looks very good on college admissions and scholarships that you apply for. And as we said, the credits can be accepted in the United States schools or international schools. So, como dijo, es un programa de preparación de la universidad y es gratuito, entonces no cuesta nada. Prepara a los alumnos para muchos campos del estudio, no solo uno. Entonces, si quieren estudiar cosas diferentes en la universidad, pero, lo hacemos en este programa. Se va bien para admisiones de la universitarios y también los créditos se pueden aceptar en todo el mundo. So there are two pathways that IB students can take. And the first one is called the full diploma, and the second one is called candidate course. And I'll explain what both of those mean. Hay dos programas diferentes dentro de este programa. La primera es full diploma, un diploma más completo, y el otro se llama course candidate. So the first option is the full diploma course, full diploma candidate. And what you're doing is you're taking 6 courses, and all of those you're taking at as an IB level. So you can see the courses on the screen that you'll be taking, and you'll also have to do the 3 additional components that IB requires, which is the extended essay, CAS, and which is creativity, activity, and service, and theory of knowledge, which I'll explain each of those here in a few minutes. La primera opción, full diploma o diploma completo, tiene 6 clases del nivel de IB que se pueden ver ahora en la pantalla. Y también hay 3 cosas más, se llama Extended Essay o ensayo extendido, CAS y TOK, que es el
teoría del conocimiento. Vamos a hablar más de esas cosas pronto. The second option is course candidate. La segunda opción se llama Course Candidate o candidato del diploma. Okay, go ahead. You can go ahead to the next slide, Ms. Underwood, sorry. So sorry, I'll explain that in a second. The benefits of being full DP, one is if you pass all of your IB exams during your senior year and you meet all the other requirements of the 3 core components, you will be eligible for a minimum of 24 college course credits at any public Texas college or university. Los beneficios de ser full diploma o diploma completo es que si aprueba todos de sus exámenes al final del programa en su último año y cumple con todos los requisitos por el diploma IB, puede ser elegible para un mínimo de 24 horas de crédito del curso universitario en un colegio o universidad pública en el estado de Texas. So here's the second option, course candidate. And what this means is that you just choose the IB courses that you want to take. It could be anywhere between 1, or it could even be all 6 of them without doing the core components, the theory of knowledge, CAS, and extended essay. The big difference between this is that you're only going to earn credit for the courses that you take instead of qualifying possibly for the full IB diploma. La diferencia grande con el programa del candidato del curso es que pueden escoger los cursos que tomen y también no las clases que ofrecen en 2 niveles. And you won't qualify for the full diploma was the last thing, right? Y no pueden recibir el diploma completo. So some of the extra information at the bottom is that our IB classes are offered. Some of them are offered where you have a choice of either standard level or a higher level. And a standard level meaning that it's still a college rigorous course, but at a standard level, and the higher level meaning it's even more work, even more expectations for that IB course. So, las clases que ofrecemos en el programa IB tiene 2 niveles, high level y un estándar. El estándar es riguroso, pero el high level es aún más riguroso, un nivel más alto. If you are a full DP student, then you are required to take 3 higher level courses and 3 standard level courses. Si eres un full DP o DP completo estudiante, es un requisito que tomaran 3 clases de high level, right? They have to take 3 higher level classes. 3 clases de alto nivel. I think that's all, yeah. So now I'm going to explain the 3 core components of the IB or diploma program for full DP candidates. These are only requirements that full DP candidates are required to do. Son requisitos que es necesario completen los estudiantes en el programa completo. So the first thing is called the extended essay. This is a 4,000-word essay that the scholars will write over the course of the 2 years. They start at the beginning of the junior year and they finish it up towards about this time of senior year. And it offers them a research into a topic that they are interested in. And it really prepares them for that higher level critical thinking and writing skills that they need to be successful in college. So, el primer requisito se llama el ensayo extendido. Los alumnos en el programa completo van a empezar en el primer año del programa. Dura los 2 años. Entonces, van a trabajar en este ensayo por 2 años. Es 4,000 palabras, como pueden ver. Y también va a preparar a los alumnos con las habilidades de escribir que se van a necesitar cuando se va a la universidad. The second core requirement is the CAS opportunities. CAS stands for creativity, activity, and service. And basically, you kind of can think of this as kind of community service. So these are learning experiences that they get outside of the school on their own and kind of whatever experiences they want to have. Go ahead, Ms. Harris.
So, el segundo requisito se llama CAS o creatividad, actividad y servicio. Y este requisito es como experiencias fuera de la escuela. Pueden pensar en este requisito como servicio a la comunidad. This lasts for 18 months, which is basically the beginning to the end of their senior year. And it is what we recommend is about 50 hours per component. So 50 for creativity, 50 for activity, which is kind of physical activity, and 50 for community service, which totals up to about 150 hours per year or for the program. So, este parte dura como 18 meses. Hay tres partes diferentes. La primera es community. Creativity. Creativity. No, but you had like three different ones, like physical. Creativity, and then activity, which is physical so it's- activity, okay. and the community So, service. 50 horas de creatividad, 50 horas de actividad y 50 horas de servicio. En total es como 150 horas en total. So that's all on top of the coursework that they have to do. They're recording those learning experiences and reflecting on them. Entonces, es algo que es en adición al trabajo del curso que tienen que hacer en la escuela. Es algo más. The last of the core requirements that full diploma scholars are required to do is take a class that is called Theory of Knowledge. And this would be a class that they take during the day that's in addition to the 6 other IB courses that they will be taking. También hay un curso más en adición las otras clases en este programa. Se llama Teoría del Conocimiento. This class is interdisciplinary. It really focuses on teaching the scholars to be critical thinkers, and a lot of class discussion, and focuses on open-mindedness and helping them be getting different perspectives of different cultures and societies. So, es interdisciplinario, se enfoque en formar la mente abierta y también ver otras perspectivas, diferentes culturas, cosas así. So in the IB program, at the end of their senior year, they will be turning in their assessments. And there's 2 types of assessments that the IB gives. And one is called the internal assessment, which is kind of done with their teacher throughout the end of their junior to middle of their end of their senior year. And the other one is the external assessment, which is an exam that they will sit for at the end of their senior year. Al final del programa IB tienen que entregar 2 evaluaciones. La primera evaluación es una evaluación interna que van a hacer con los maestros. La otra evaluación es como externamente y es como un examen en que tienen que sentarse y hacer un examen y pasar. And these are assessed against IB criteria and are either graded or moderated by IB trained examiners. Y se evalúan, siguen los criterios del IB. So in order to get the IB diploma, you have a maximum of 45 points that you can get. And so this allows for students to differentiate based on their ability and subjects that they and the way that they perform in their subjects. So, el diploma de IB se califica con más de 45 puntos y puede ser diferente dependiendo de la capacidad del estudiante. For each course, IB will give them a score of 1 to 7, and 4 is considered passing, 7 being the highest. Las calificaciones son 1 es el más bajo y a las 7 que es el más alto. So if scholars get 24 points on their IB, total up to 24 points on their IB exams and meet all their requirements, then they will be rewarded the IB diploma. So, si obtengan 24 puntos en los exámenes y el programa, pueden recibir el diploma completo. And the IB diploma is something in addition to the high school diploma that they get. It's not that they get one or the other. They still will, as long as they pass their classes and attend their classes, they'll still get their high school diploma, but the IB diploma is something that they can earn in addition to.
Y es algo aún más al diploma normal que van a recibir en high school. So some last minute notes. One, it's a very rigorous college preparatory course that requires a lot of work. And so we expect scholars to stay up with their work and communicate regularly with their teachers and get extra help if they need it. But you know, it requires a commitment, and we expect our scholars to really do well and accept that commitment. Es un programa muy riguroso y los alumnos tienen que trabajar muy duro. Para ser exitoso en este programa, los alumnos tienen que trabajar bien y comunicarse con los maestros mucho para que puedan recibir ayuda y ser exitoso. IB classes, because they are college prep and advanced academic classes, they are weighted classes when their GPA is calculated. Entonces, ¿por qué son rigurosos y son más difíciles? Se calcula diferente con el GPA, el GPA, cuando lo hacemos. And above all, depending on their score on their exams, they can have the opportunity to earn college credits, which saves money for not having to pay for additional college classes. Now, the way that works, though, is it's important to know that just like AP test, each college sets their own policy. So it's not something that we determine whether they get college credits. It's up to the college that they decide to enroll in to determine how many credits that they'll give for depending on a certain score and the class that they passed and different things like that. So it's important for each scholar to check with the university about the policy that they have for rewarding credits. Y también pueden recibir crédito universitario, entonces ustedes pueden ahorrar dinero porque son menos clases que los alumnos tendrán que tomar en la universidad. Pero es importante saber que cada universidad tiene políticas diferentes. Entonces es importante saber exactamente la política de la universidad que quieren. Por ejemplo, los universitarios pueden tener requisitos de calificaciones en los exámenes diferentes y cosas así. That was a lot of information, but if you have any questions, feel free to email me and I'll be happy to answer any questions. We can set up a phone call and talk, and anything that I can do to help you and your scholar be successful, I'm willing to do. So feel free to email me and we can talk more about the IB program. Thank you, Ms. Harris, for your assistance. Do you want me to translate that last part? Yeah, go ahead. Ok, dijo que había mucha información. Si ustedes tienen algunas preguntas, no duden en conectarse. Su correo electrónico está aquí, Mr. Stewart, y va a contestar a cualquier pregunta que tengan. And Ms. Besser will now talk to you about the Esl Night, and I think with the whole help of Ms. Holtz. Ahora Ms. Besser va a hablar de ESL. Good evening. We're going to speak briefly about the English as a Second Language program at Sci-Tech High School and give you some important information. Ms. Besser, before we move forward, could you please welcome our new families and ask them to check out the chat and sign in for us? Sure. Alrighty, welcome everybody. If you are just joining us, like Ms. Underwood stated, there is a chat to fill out. There is also a separate sign-in that we'd like you to fill out for ESL Night, and that link will be in the chat as well. Ms. Holtz, would you translate for me, please? Sure. Buenas noches, Ms. Besser va a presentar sobre nuestro programa de inglés como segundo idioma aquí en el colegio. Y si usted recién llega aquí a reunión, bienvenidos. Por favor, si puede, haga un clic en el link abajo donde dice firme aquí y dejar su información para que nosotros estamos atentos de su presencia. Okay, so there are two objectives for this session. The first one is that participants will understand how the ESL program is organized and what supports English learners receive.
And the second one is that they will receive a basic understanding of the assessment that we use with English learners on campus. Ms. Besser va a presentar dos objetivos en esta sesión. El primero es que los participantes, ustedes comprenden cómo se organiza nuestro programa de inglés como segundo idioma aquí, donde recibir apoyo. Y el segundo objetivo es que ustedes tengan una comprensión básica sobre la evaluación de los estudiantes que están aprendiendo inglés. So just some information about our ESL program. We have over 100 scholars who qualify for English as a second language services. And while we do have some scholars that are new to the country, most of our scholars are what we would say are long-term Ls, meaning they were born in the States or have been here for a very long time, but just need additional support with reading, writing, and academic vocabulary. Okay. Aquí en el colegio Sci-Tech tenemos más de 100 alumnos que califican por el programa de ESL. La mayoría de los estudiantes son nacidos aquí y necesitan solo un poco apoyo. También tenemos niños que son nuevos al país. There is a portion of our ESL scholar population that is newer to our country. Around 25% of our English learners have been in the United States for 5 years or less. Perdón, se me llegó el delivery de UPS aquí en ese momento. UPS guy just arrived at my house and my dog is barking. It's okay. Ms. Harris, do you want to take over for a little bit while? I can take over. Okay. I can take over. La mayoría de los estudiantes que están en ESL son estudiantes de inglés a largo plazo y necesitan más apoyo con la lectura, la escritura y el vocabulario académico. Alrededor de 25% de nuestra población de ESL, de inglés como segundo lenguaje, ha estado en los Estados Unidos por menos de 5 años. One thing that's important to note about ESL in the state of Texas is the LPAC committee. LPAC stands for Language Proficiency Assessment Committee, and it's a group of individuals that work together to determine placement, resources, accommodation, and exit of ESL students. Do you want me to continue? Un dato importante es el comité de LPAC. LPAC es un grupo de personas que trabajan juntos para determinar la ubicación de recursos, las adaptaciones de inglés como segundo lenguaje para la instrucción, los exámenes de apoyo y la reclasificación de los estudiantes de inglés como segundo lenguaje. The LPAC needs to have certain participants, so a campus administrator, which is myself, a teacher that is familiar with the scholars, and a parent representative. That parent must be the parent of a scholar who currently receives ESL services. Los miembros del LPAC deben constar de los siguientes miembros. Administrador del campo, maestro familiarizado con el alumno, y un padre representante. Ese padre debe de ser alguien de que tenga un alumno en el inglés como segundo lenguaje. If you are watching this presentation, either now or later when it's recorded and you're interested in being part of the LPAC, please just send me an email or give me a call at the school. I'd love to have your participation. Si está interesado, si está viendo esta presentación en vivo o si la ve después, mañana o después, y si está interesado en formar parte del LPAC, por favor comuníquese con la señora Besser. So I want to speak with you about the different types of supports that our English learners qualify for. And we'll go over some different supports based on their proficiency levels. Ok, dependiendo de su nivel de inglés, los estudiantes reciben una variedad de diferentes apoyos y recursos que incluyen lo siguiente.
Some of our classes have an ESL co-teacher, which is a ESL certified teacher that goes into the classroom and provides support for English learners, and that is generally in our English language arts classes. Nuestro programa de inglés como segundo lenguaje tiene un coprofesor en algunas de las clases que requiere de que los maestros, esos coprofesores, entren a la clase de inglés de los alumnos y les den apoyo adicional. We also offer reading classes that are taught by an ESL teacher, and we can provide some additional instructional supports or different types of assignments for scholars that need linguistic support. El otro apoyo que les dan es estudiantes de inglés como segundo lenguaje. Les ofrece clases individualizadas de lectura. Está ofrecido por una maestra o maestro que está certificado en inglés como segundo lenguaje y son asignaciones diferenciadas basadas en la necesidad del estudiante. Lastly, there are some extra supports on the STAR end of course exams that we can offer scholars, and that is determined by the LPAC committee. El último apoyo que les pueden dar es apoyo adicional en las pruebas de STAR, según lo que determine el comité LPAC de cada estudiante. So every year, scholars take an exam called the TELPAS, and that test determines their English language proficiency level. Cada año, cada estudiante toma una prueba, un examen que se llama TELPAS. Los estudiantes participan en el programa de inglés como segundo lenguaje en el estado de Texas y toman este examen cada primavera. The exam gives scholars an overall composite language proficiency score and also a score for each domain of language: listening, speaking, reading, and writing. El examen mide los 4 dominios del inglés: la comprensión auditiva, la expresión oral y la lectura y escritura. Those results are shared with scholars and parents at the end of each year, and also with teachers so that they can plan appropriate instruction. Y los resultados de ese examen reciben una puntuación que va desde un nivel a otro y se les da a todos los maestros para que le puedan dar más apoyo y instrucción apropiada. This is just a visual to show you the different composite ratings and each of the domains in the colored circles. They're all equally weighted at 25%. So each listening, speaking, reading, and writing is 25% to make up the composite score. Esta tableta le da una idea de los 4 niveles. Están medidos igual a 25%. Y son cada uno en estos temas de escuchando, de hablando, de lectura y de escritura. Y las 4 bases que son principiante, intermediada, avanzada y alta avanzada. So we are really excited to offer TELPAS Day on 2 days this spring, February 26th, which is a Friday for our 11th and 12th graders, and March 26th, also a Friday for our 9th and 10th graders. Este año, el día de TELPAS tendrá estudiantes en el campo para tomar los exámenes de TELPAS el viernes 26 de febrero para los estudiantes de grados 11 y 12. Y el viernes 26 de marzo para los estudiantes del noveno y del 10º. This will be a great opportunity for scholars to take the TELPAS assessment in one day. And it's really important that our scholars take this exam so that we have the correct information for them to plan supports that they may need or to exit them if they qualify for reclassification. Esta es una oportunidad para que los estudiantes tomen el examen en un día y para saber, depende de los resultados, qué apoyo necesitan o si ya no necesitan apoyo
para excitarlos del programa para que sigan en un programa regular. We also use the information from the TELPAS to inform scheduling decisions and to see what extra types of support classes, such as reading intervention classes, scholars may need. Y también usan estos resultados para ver a ver si los estudiantes necesitan más acomodaciones en lectura o escritura o cualquier otro curso que necesitan más apoyo. So on our TELPAS days, there will be a shuttle provided from the William Cannon campus. So scholars may take the shuttle or they can be dropped off. Our TELPAS day will be from 8 a.m. to 1:30 p.m. En estos días de TELPAS, los estudiantes pueden tomar el autobús del campo de William Cannon y los van a dejar aquí en la escuela de Sci-Tech High School antes de las 8 de la mañana. El día de TELPAS se consiste de las 8 de la mañana a la 1:30 de la tarde. There was an ESL newsletter that was sent out this week with more information on that. And so please check your inbox for the ESL newsletter that was sent out as well. Se les mandó una información a tocante de inglés como segundo lenguaje esta semana. Así es que por favor revise su correo electrónico para esa información. Okay, so we talked about STAR testing. I want to briefly discuss some different types of supports that scholars are eligible for as part of the ESL program. So Ms. Work, actually, I'll have you translate that before I continue. Los estudiantes en el programa de inglés como segundo lenguaje deben tomar y aprobar 5 exámenes de STAR del fin de curso. Esos son los requisitos que son requeridos para la graduación y estas son las que siguen. So for the 5 exams that are required for graduation, English 1, English 2, Algebra 1, Biology and U.S. History, scholars can receive some supports from the LPAC. They can receive same-day extra time, text-to-speech, and some vocabulary supports on our online exams. En los cursos requeridos por la graduación, que es Inglés 1, Inglés 2, Álgebra 1, Biología y Historia de Estados Unidos, los alumnos pueden recibir apoyo adicional como tiempo adicional, lectura de texto a vocabulario en pruebas que se hacen en línea y según lo que determine el comité de LPAC. If you are a parent of an ESL scholar and you have questions about the STAR test or the different types of supports that they receive, please contact me and I will be happy to have a discussion with you and we can talk about specific accommodations that are right for your scholar. Si tienen alguna opinión o alguna duda, pueden comunicar de los apoyos que se les dan a los estudiantes durante el examen de STAR o cualquier otra pregunta o duda que tengan. Por favor, comuníquense con la señora Lauren Besser. So scholars are eligible for exiting the program when they meet specific criteria. This criterion is different for different grade levels. So I'm going to go over each grade level and how they are eligible for exit. Para poder salir del programa de inglés como segundo lenguaje, los estudiantes deben alcanzar a niveles de avanzado alto en TELPAS y también lograr lo siguiente. Ella va a discutir los diferentes modos y niveles que necesitan. So for all scholars in grades 9 through 12, the first thing they have to do to be eligible for exiting the ESL program is they need to score advanced high on each part of the TELPAS, the listening, speaking, reading, and writing. Para poder salir del programa tienen que tener un resultado en los exámenes de TELPAS de avanzado alto. Y esto es para todos los grados de 9º hasta el 12 y tienen que tener esos mismos resultados en las 4 criterias que tienen. Then for our 9th and 10th graders, the second thing that they need to do is pass their English 1 or English 2 STAR end of course exam. Y luego, adicionalmente para los estudiantes del 9º y 10º grado,
tienen que aprobar los exámenes de terminar del curso de inglés 1 y de inglés 2. For our 11th and 12th graders, they need to pass an assessment called the Iowa English Language Assessment, in addition to the TELPAS scores. Y para los estudiantes del 11 y del 12, en adición de pasar del TELPAS, los resultados altos avanzados de TELPAS, tienen que pasar un examen que se llama Iowa. Lastly, all scholars must have a teacher recommendation to leave the ESL program before exiting. So a teacher that is familiar with their language proficiency, usually their English teacher, will need to recommend that they are ready to be exited from the program. Además, todos los estudiantes deben de tener una recomendación de los maestros para abandonar el programa de inglés como segundo lenguaje antes de salir. Normalmente es el maestro o maestra de inglés y les tiene que dar una carta, una recomendación para que puedan abandonar el programa porque ya están avanzados. So I wanted to put a few things together that you can do to help your scholar with their English literacy at home. One of the most important things that you can do this year in the age of remote learning is joining your scholar's Google Classroom for each of their classes. ¿Cómo puede ayudarle usted en la casa para apoyar a su estudiante en el inglés como segundo lenguaje? La primera cosa es unirse al clase de Google de su alumno cada clase. The next thing that's really important is to encourage your scholar to read at home. It doesn't matter what language they're reading in, if it's English, if it's their home language. Those literacy skills will transfer. The important thing is that they are reading and that they are practicing those skills of reading comprehension. Anime a su hijo a que lea en casa, sea en inglés o en su idioma materna, del modo que pueda leer. Eso, esa comprensión se pasa a las habilidades de alfabetización y se transfieren y pueden practicar sus habilidades de comprensión de lectura en cualquier idioma, no importa qué es lo que lean. Along with that, the Austin Public Library or the library where you live is a great resource for scholars to have reading material. There are tons of digital resources that are available at the library as well. And so I highly recommend that scholars receive library cards for their local public library so that they can have access to either print or digital reading materials of their choosing. Las bibliotecas ahorita les dan la oportunidad de tomar una tarjeta donde les pueden dar muchas oportunidades de poder sacar libros o muchos recursos en línea y es una oportunidad donde no tiene que gastar dinero para poder obtener todos esos recursos. And lastly, just communicating frequently with your scholars' teachers, knowing what their assignments are, how they're doing in their classes, and your teachers will be able to give you specific information about what your scholar can do in each class to improve. Comuníquese con frecuencia con los maestros de su estudiante para que sepa en qué nivel van, qué les falta cuáles tareas les faltan o en qué nivel van. I also just want to state that please feel free if you want to write to our teachers in Spanish or in another native language. We have enough people on staff that are able to interpret, so don't let that be a barrier to communication to teachers. We really want to hear from you and we want to be engaged with you as partners for your child's education. Si tiene alguna duda o alguna pregunta o nomás quiere hablar tocante su hijo, no se detenga porque no habla inglés o no habla el idioma. Por favor, comuníquese con el maestro o háblenos aquí a la escuela, a la oficina.
y le podemos tener a alguien que le pueda traducir la información. Queremos que se mantenga en contacto con nosotros para el éxito de su hijo. Lastly, there's a couple of community resources that may be of interest to you. These are links, this will be posted on our website, and so you can access these links at that time. The first one is just a list of ESL classes in the Austin area. If you're interested in learning English yourself, there are tons of information about schedules and different options for learning English. Estos dos enlaces le ayudan, se les están dando la oportunidad. El primero es un enlace para clases de inglés como segundo lenguaje, si se interesa en aprender inglés usted. La segunda es para servicios legales de inmigración en la área de Austin. Yes, and like Ms. Work said in Spanish, if you have any questions and if you are in need of legal counsel, there are tons of free or low-cost services in the Austin area as well. And if we could remind our families that this will go live tomorrow, so they'll be able to access the links. Ahorita todas estas presentaciones se van a poner en vivo mañana para que puedan verlos cuando ustedes gusten. Ahorita estamos dándolo en presencia, pero mañana van a estar en un enlace para que los pueda tomar como recursos después de que se termine hoy. And like I've said before, please feel free to reach out with any questions that you may have. I would love to hear from you. And thank you so much for just participating in this part of the presentation. Este es el correo electrónico de Ms. Besser para si tiene alguna pregunta o si se quiere comunicar con ella a cualquier tiempo. Y gracias a Ms. Work para traduciendo. All right, Ms. Holtz. Okay. I think Mr. Hoffman wanted to state something really quick. Yeah, thank you, Ms. Holtz. Before we continue with the presentation, I know there are 3 participants that have yet to sign in. I just dropped the link to the sign in the chat. If you're new to Zoom, at the very bottom of your screen, there should be something that says chat, and it has a talk box. Ms. Holtz, can you please translate? Sí, bienvenidos. Mr. Hoffman está contando que hay 3 personas que todavía no se conecta en el link aquí en el chat para inscribirse en el formulario para que sabemos su presencia. And the parents that I see that need to sign up is one family is Celso y Nadiri Cedeño. Okay. One family. Oh, sorry, Ms. Holtz. It's okay. Celso y. One family is David Flores. Y David Flores. And one family has a Galaxy Note 10 Plus 5G phone. Y una familia que tiene un Galaxy. Thank you very much. I will private chat each of you with the link. El mandar por chat el link. Okay, I'm going to go ahead and get started. I am the school counselor here at Sci-Tech High School. Soy la consejera aquí de Sci-Tech High School. I received most of the information. If you're wondering where the information is from, I received it from NAMI. NAMI stands for National Alliance on Mental Health. So I have a link later in the presentation where you can access the information as well. Okay. Toda la información que yo recibí por esa presentación es de NAMI. Es una alianza nacional de mental illness aquí en el Central Texas. So we're in the middle of a pandemic right now, and so I just wanted to bring up, mental health issues because this has become really in the national spotlight. This is something that a lot of students have been dealing with, and I think it's important to address. And so
Most of us have some concern for our students, like how they're doing on campus or how they're doing at home. Esta información quiero presentar porque estamos en pandemia y tenemos muchas preocupaciones a veces sobre nuestros niños, a ver cómo están ahorita. Entonces quería presentar más esa información. So some of the things that you might be seeing with your kids is the way that mental health affects their ability to learn, and mental health affects their school attendance and their participation. It affects their relationships with their peers, their family, their school, their community. It can affect their physical health and also developmental milestones like missing graduation or missing birthday parties or regular milestones. And of course, mental health affects their long-term success. Entonces, la salud mental afecta a los alumnos su habilidad de aprender, su asistencia y participación en la escuela, sus relaciones con sus compañeros, con la familia, con la escuela, la comunidad, su salud física y los hitos de desarrollo y últimamente su éxito a largo plazo. Okay, so we all have mental health. So we think of sometimes mental health as a negative thing, but we all have mental health, right? That's having a healthy mind. That's how we feel good about ourselves and enjoy life. That's how we deal with our emotions, our stress, and challenges in positive ways. So we can maintain these with good habits. Todos tenemos salud mental. Ese sentirse bien, poder disfrutar la vida, lidiar sus emociones y el estrés y los desafíos de una manera positiva. So mental health conditions, they come from many different factors. Hay diferentes razones por qué nos afecta nuestra salud mental. Okay? Esas son algunas de las condiciones mental que afecta a los niños. So these are some of the mental health conditions that we see in schools that are more common. There are many more. So depressive disorders, anxiety disorders, attention deficit, hyperactivity disorder, and some other ones. Okay, just some facts about mental health in youth. So, and this comes from NAMI. Esta información viene de NAMI. 1 out of 6 youth live with a mental health condition. 50% of mental health conditions have signs and symptoms by the age of 14. And average delay between onset of the symptoms and treatment is 8 to 10 years. Ahorita se presenta en NAMI que 1 de cada 6 jóvenes vive con una enfermedad mental o condición. 50% de los niños afectados presenta síntomas a los 14 años. La demora promedio entre el inicio de los síntomas y el tratamiento es 8 a 10 años. So some of the risks of not intervening, 50% of students 14 or older with mental illnesses drop out of high school. Twice as likely to use drugs and alcohol. 70% of our youth in the justice system have mental health issues. And also suicide is right now the 2nd leading cause of death for the population of 15 to 24-year-olds. Los riesgos de no intervenir. La mitad de los estudiantes mayores de 14 años abandonan la escuela. Tienen 2 veces más probabilidades de consumir drogas y alcohol. 70% de los jóvenes en el sistema judicial tienen problemas de salud mental.
y el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 y 24 años. So sometimes we think about like what does that look like? What is like the face of a kid with that has a mental illness? A veces nosotros pensamos cuál es el rostro o imaginamos cómo se mira un alumno que tiene una enfermedad mental. And so you might think of the person on the left. These are just two images, and probably not the person on the right, but you cannot tell by the appearance, you know, of a student or of your child. The child on the left could be fine. The child on the right might be making good grades, might seem to be happy, but they are just hiding it really well. Nosotros imaginamos que, por ejemplo, en esas imágenes que la foto a la izquierda se presenta una niña con depresión y a la derecha no, porque ella se ve feliz y está trabajando, pero nosotros no podemos ver, decidir por las apariencias cómo se siente una persona, porque, por ejemplo, en esta imagen, la persona a la derecha aparentemente está bien, pero puede presentar síntomas escondidas. So, I mean, there is good news. Early identification and care is going to equal better outcomes. More people are talking about mental health now than ever before. The biggest thing is just reducing the stigma around mental health issues. So just talking about it makes a difference. La buena noticia es que si nosotros identificamos y ponemos atención temprano, tenemos mejores resultados. Hoy más personas están hablando sobre salud mental y eso es mejor porque se nota la diferencia cuando nosotros tenemos esos temas. So it's good to talk to your student about mental health. These are just some basic communication guidelines. Es bueno hablar con su alumno sobre salud mental. Aquí hay una comunicación básica que puedes usar con tu niño. So just basically, you want to speak using short, clear, and direct sentences. Keep your content simple. Make sure the stimulation is low in the house. Be pleasant but firm. And know that your teen might not be able to absorb everything that you're saying. You might need to give them some space in time to process these heavy conversations. Se debe utilizar frases cortas, claras y directas, mantener simple lo que usted dice, mantener la estimulación lo más bajo posible, sea agradable y firme, y realizar que su hijo tal vez no puede asumir la conversación y tal vez usted necesita darle un poco de espacio después de hablar sobre ese tema porque ellos pueden procesar la conversación. So one technique that is really helpful is using I statements. This is just saying, like, for example, I don't like it when you leave, trash all over your room, as opposed to saying, oh, you're a mess, you didn't clean up. So the difference between saying like how I feel about it versus like putting blame, like you this, you that. Una técnica buena por los padres es declaraciones con yo. Decir a su hijo, a mí no me gusta cuando le dejas la basura en su habitación. No usar frases como, tú siempre haces eso, tu cuarto está sucio, tú no me hagas caso. Cuando nosotros podemos hablar sobre nosotros, como nosotros sentimos, esa ayuda a los niños. Also, just like basic steps for when you're talking to your kids about mental health, you want to make like reflective responses. It's hard sometimes to acknowledge their experience because it might not make sense to you, but we have to acknowledge like what they're experiencing is real to them.
focus on what like they're feeling instead of what you're feeling. So you really have to put yourself in their shoes, and just always communicate that you are trying to understand, you know, and you believe them, how they feel. Entonces, unos pasos básicos para las respuestas reflexivas es reconocer la realidad de la experiencia vivido por ellos, porque es lo que ellos se sienten, no lo que tú te sientes. Enfoque en sus respuestas, lo que ellos se sienten, no lo que tú te sientes, y comunicar con ellos que tú comprendes lo que ellos se sienten. So the big thing is, how do you know if something is just like typical teenage behavior or if it's something more serious? Because we also know that teenagers can be, they're in their, you know, they're testing waters. So how do you know the difference? ¿Cómo sabemos si el comportamiento es algo típico de un joven o es algo más serio? Eso es lo más importante. So what we're going to look at is just like keys to this early recognition. If they have a mental health condition, it's basically that their thoughts and their moods and their behavior are constant and challenging. So you're looking at how severe it is and how persistent it is. So everybody's going to have a bad day. We all do. Okay. But that's not what we're looking at. We're looking at they're having like a bad month and another bad month and another bad month. It's persistent and severe. Entonces la clave para reconocer temprano es que su adolescente tiene ese estado de ánimo o comportamiento que es constante. Y es todos los días. Todos nosotros tenemos un día mal, que no nos van las cosas bien, pero no estamos hablando de un día estaba mal, estamos hablando de semanas que están mal y siguen mal y es grave y persistente. Okay, so these are just some of the early warning signs that you could see. Like I said, you're looking at things that are, if they're withdrawn or feeling very sad for longer, for more than 2 weeks, or they have out of control behavior, or you see drastic changes in mood, their personality, sleeping habits, prolonged feelings of irritability. They're starting, if these things are starting to cause them to fail school or not be able to complete their daily activities, or you notice they're using drugs or alcohol or doing things to harm themselves, these are all warning signs. Okay. Las señales de alerta temprano, otra vez es que sus hijos se están sintiendo triste o retraído más de 2 semanas. Su comportamiento es grave, fuera de control. Hay cambios drásticos. Están teniendo dificultad extrema para concentrarse y no están entonces pasando sus clases con éxito en la escuela. Si ellos comiencen, sus rutinas cambian, no están comiendo lo mismo, están repitiendo uso de alcohol o drogas, o están cambiando su ciclo de dormir, o si ellos intentan de hacerse daños. So one of the biggest things that we worry about is suicide. I'll just say it. So the warning signs of suicide are the following: like a student feeling like they're a burden to the family, they're extremely isolated,
They may be looking for access to lethal means or expressing hopelessness. You see them sleeping way too much or too little. If you see them talking or posting about want to die, or making plans. Las señales de advertencia de suicidio son si los hijos se sienten como una carga, están aislados, se sienten atrapados, si ellos están buscando una forma de acceder medios letales, si están desesperados, duermen demasiado o poco, si ellos hablan o publican sobre que quieren morir, o si ellos comiencen a hacer planes para suicidio. So most people are really nervous to approach this topic. Mucha gente está muy nervioso para hablar de ese tema. What you should know that it's okay to ask. Lo que usted debe saber que está bien preguntar a su hijo sobre suicidio, ¿no? Entonces, puedes hablarles directo. You can just directly ask them. You should always take any warning signs seriously. Siempre debe tomar los señales de advertencia en serio. So like here is a good way you could ask the question. Sometimes when people are struggling with depression, they think about suicide. Are you thinking about suicide? Okay. Una manera directa de preguntar a sus hijos, si ustedes ven esas señales, tú puedes decir, a veces las personas que están luchando con depresión piensen en suicidio. Tú puedes preguntarlos directamente, ¿estás pensando en el suicidio? Then you can, if they say yes, you can just ask them, like, do you have a plan? Si ellos responden que sí, tú lo puedes preguntar luego, ¿tiene un plan? So there are many resources out there, because besides asking them the question, you need to reach out to somebody, okay? Hay muchos recursos en la comunidad, y esos son recursos nacionales, no importa de dónde usted vive, aquí entra el país, porque además de preguntar a sus hijos, esa pregunta, si ellos contesten que sí, usted debe buscar ayuda, okay? So we have NAMI, which has a lot of great resources. We have the National Suicide Prevention Lifeline, which is 1-800-273-TALK. And then a lot of kids don't like talking on the phone as much. They prefer texting. This is just a crisis text line. You can always text hello or anything to 741-741. It's free, 24/7 and confidential. Estos recursos puedes llamar ese número 1-800-200-203-TALK, es la línea de prevención suicidio, y el text line para mandar un text es confidencial, gratis, y atienden 24 horas los 7 días a la semana. Okay, I know that this presentation and these links will be available as well afterwards. With the help from outside resources, I've also put a list together of all of the places within the city of Austin, within this area, that provide adolescent counseling. So you can open this link. You can also email me and I can reach out to you if you are looking for a referral or would like to reach out to a professional counselor to get your child more assistance, or if you're concerned about them. Aquí en este link que va a estar disponible para ustedes, hay los recursos aquí en Austin, son todos los consejeros y psiquiátricas que trabajan con los alumnos en esta área. Es una lista extensiva. I think in the list it also tells you like what insurance they take, or if you can pay out of pocket, or free resources. It's a very extensive list. Esta lista te presenta
doctores que trabajan con todo tipo de seguranza o sin seguranza y está incluido en la lista de los precios por los servicios y todo eso. If you are not sure how to talk to your student about mental health and you suspect that your son or daughter might be experiencing some mental health issues and you don't feel comfortable talking to your child about these topics, you're also welcome to reach out to me at school. I will have that conversation with your student. It'll be confidential and I will, follow up with you and help bridge that conversation. Okay. Yo soy la consejera aquí en el colegio. Siempre pueden comunicar conmigo si usted parece un poco difícil hablar con su hijo o hija sobre ese tema. Yo puedo hablar con ellos y estar en contacto con usted para tratar de apoyar a tu hijo y a tu familia. So it's my phone number and my email. Great. Thank you so much, Ms. Holtz. So that wraps up our evening. We appreciate you all so much joining us. If you did not get a chance to sign into the chat, please do so. Mr. Hoffman has dropped the sign-in sheet into the chat, so do that. These links will all go live tomorrow, and this is our information. Please feel free to reach out to us for any questions. Estamos en el final de nuestra noche. Si todavía no hicieron la forma para asignarse a la noche, por favor, lo hagan ahora. El enlace está en el chat. Mr. Hoffman lo puso. Si ustedes tienen algunas dudas, no duden en contactarnos. Nuestra información está aquí y vamos a poner este video en el sitio web mañana. Thank you so much. Bye-bye.